Head down the highway side, cold wind but it feels right. With you I'm heavy breathing, feels like I'm lucid dreaming. I'm not usually the type to rush into the night. This time I can't be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for more. It's you I adore. You took me to see Versailles in the middle of July. I'm falling to the deep end, giving into my feelings, afraid to go on this ride. I'm scared to crash inside. This time I might be speeding. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for more. It's you I Mirrors on the wall, staring back at me. Stranger in the hall, frozen by the scene. Portrait seemed to fade, he lost his centerpiece. Can't recall his face, I hope he'll rest in peace. Haunted by my mind, victim or the prey. Everything is fine, take me to my grave. Bury me alive, keeping me astray. Hard to say goodbye to who I am today. Everything is fine, take me to my grave.
to be lonely. No one's safe from the reaper. Not a saint nor a sinner. Rage under my skin, slowly descend into madness. Let it spread like a virus. Be a friend with the violence. Help, there's blood on my hands. Somebody save me from myself. I'm off of the meds and it might get hideous. Why so serious? Run for your life cause it might get hideous. Why so serious? Change, can you swear some? Never mind, I forgot where I came from. Like wolves in the darkness, we've adapted the blindness. Bueno chicos, pues hasta aquí quedaría el video de este ensamblaje, esta computadora. El presupuesto ha sido de 70,000 pesos aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Recuerden que cazando ofertas, que es como a mí me gusta luego hacer las cosas, pues podemos ahorrar miles de pesos, ¿no? Un porcentaje del 10% de 70,000 podría ser hasta 7,000 pesos. Entonces hay que aprovechar esos descuentos para poder armar una buena computadora, y recuerden que siempre lo armado es mejor. Esta computadora pues al final es una computadora bastante soñada. Recuerdo cuando hacía presupuestos de 22,000 pesos de niño y decía, joder, ¿por qué todo es tan caro? Ahorita la verdad es que creo que es lo más top que podría armarme, a pesar de la 5070 Ti. Por ahí me pude haber comprado la 5080, pero no iba acorde al full white que teníamos que buscar en la computadora. Por ahí también intentamos hacer un poquito BTF el ensamble, que no tuviera tantos cables por la parte del frente, ya que sería el gabinete 3500X quien exhibiera pues todas las piezas, ¿no? También por ahí necesitábamos piezas bastante bonitas como la tarjeta madre, las memorias RAM, el M.2 incluso de Corsair, que por ahí pues bueno ya se ve en el ensamble. La refrigeración líquida creo que es el toque, la joya de la corona, y todo esto pensado en el sistema Icue Link, que se conecta a través de los ventiladores y un hub de Corsair. Especificaciones finales, ya para no hacerles el cuento largo: RTX 5070 Ti Asus White, una placa B850 Asus BTF, una placa increíble, una placa hermosa. Compré también por ahí 3 ventiladores, un kit de 3 ventiladores Corsair Icue Link, para que combinaran con todo esto que es el gabinete de terraza, que así también se le llama. También Corsair DDR5 Bench a 6000 megatransfer, 64 GB de memoria RAM. Por el momento tengo 4 terabytes de almacenamiento repartidos en una unidad de 2 terabytes Corsair Elite me parece, y la otra en un Samsung 980, algo así. Y bueno, también la refrigeración líquida, que es bastante apreciable en este ensamble. Pues muchísimas gracias por llegar hasta este punto del video. Le doy muchas gracias a la vida, le doy muchas gracias a las personas y a mis colaboradores que han estado conmigo, que han hecho esto también posible. Por ahí también agradecimientos a la página de Dylan W por permitirme también el espacio trabajar como narrador, fotógrafo y diseñador. También por ahí ya me he abierto caminos con nuevos clientes, y pues bueno, también el proyecto es bastante estable y se especula para una mayor proyección. Por el momento me despido, ya están las invitaciones, los agradecimientos, y que sigas atento al canal porque vamos a traer muchas cosas más mejores. Y pues bueno, esto es una constante evolución. Ya saben que el tiempo avanza y el único que se detiene pues eres tú. Ya con eso terminamos por el momento. Muchas gracias, yo fui Danfas y nos vemos hasta la siguiente.